ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆವೆಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ 60 km/h. ನಿಮ್ಮ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 20 km/h. ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಷ್ಟು 60. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 60 - 20. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು 40 km/h ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ light or away from the light with a nearly equal to velocity of light early. Okay, the velocity of light doesn't change. Velocity of light change ಆಗಲ್ಲ. Okay, suppose this is the velocity of light c ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು v. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದರದ್ದು c+v ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಯರ್ v in this direction, in the direction of light ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ c - v ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗೇ ಇದು. ನಾವು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಚ್ ಎ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಏನದ, ಅದು ಬೋತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಅದರ PDF ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ದೆನ್ ಒನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್. ಇದು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕರೀರಿ, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಎಸ್, ದಟ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸಪೋಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ p ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ there is a particle or a body which is moving with velocity, some velocity with respect to s as well as s dash ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಅದು ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, u ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ two systems S and S dash. The system S dash moves with uniform velocity v. Here it is moving with a uniform velocity v with respect to the frame S anta helbodu. The S is at rest anta helbodu. Okay, here relative to S which is at rest. Imagine that a body moves with
relative to both s and s dash. There is a body, okay, let's call it as a p anta ankondi. Okay, there is a body p. This body p is moving uh, with some velocity. Okay, imagine that a body moves relative to both s and s dash. Okay, with respect to s, it is moving with velocity u anta ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, and with respect to s dash, it is moving with velocity u dash ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Here velocity of body or velocity of the moving body as observed from s frame of reference ನೀವು observe ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ velocity ಎಷ್ಟಿದೆ, u is equal to, let's write it like this, dx by dt ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, if you observe it from s frame of reference, its velocity is u is equal to, that is dx by dt, means it travels a dx distance in dt time according to s frame of reference. And velocity of the body, that is p anta ಅನ್ಕೋರಿ, as observed by the s dash, okay, that is, or in s dash frame ಅದನ್ನ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, u dash is equal to, let's write dx dash by dt dash ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay, let's write it like this, velocity of moving body as observed from s dash, it is, I can write u dash is equals to dx dash divided by dt dash ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now according to that Lorentz transformation equation, or say that is by Lorentz transformation equation, okay, I can express it like this. ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, here x dash is equals to, here it is x dash is equals to, let's use a different color, is that x dash is equals to, you can write x minus v into t divided by square root of 1 minus v square divided by c square. And there is another equation for time, that is t dash is equals to, that is t minus x into v divided by c square whole divided by, you can express that is square root of 1 minus v square divided by c square. Now let's differentiate these two equations. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವೆರಡು equations ಅನ್ನು differentiate ಮಾಡೋಣ. Okay, then that is dx dash is equals to, let me write it like this, ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, what is that, dx minus v into dt, because v is that point p is moving with constant velocity, ಅದಕ್ಕೆ v ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, divided by square root of, it is 1 minus v square by c square. Okay, and what about that next equation, that is dt dash, here it is dt dash is equals to, let's write dt minus v by c square is constant as it is, into dx whole divided by a square root of 1 minus v square by c square. Now divide these two equations. ಎರಡು equations ಏನು ಮಾಡೋಣ, divide ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ, that is dx dash by dt dash. Let's divide these two, that is dx dash divided by dt dash. Okay, we'll get, let's write, that is dx minus v into dt divided by square root of 1 minus v square by c square. Okay, ಇದನ್ನ
ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಹಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ, ಹಿಯರ್ ಇಂಟು ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, that's why I have to write it like this, that is square root of 1 minus v square by c square divided by, that is dt minus v divided by c square into dx. Okay, here this term and this term get cancelled, ಎರಡು terms cancel ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. Okay, now I can write it like this. ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನು, this dx dash, here it is dx dash by dt dash is equals to dx minus v into dt divided by dt minus v by c square into dx. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ಡಿ ಟಿಯನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿ ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್. ಡಿ ಟಿಯನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿ ಟಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡಿ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸಾರಿ ಡಿ ಟಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್, dt can cancel and you will get dx as it is, minus v into bracket whole divided by, again numerator ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ dt ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, if I take a dt common here also, that is dt into bracket, dt ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus v divided by c square into dx by dt ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡಿ ಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅರ್ಥ ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್? That is u dash, velocity of moving body as observed from s dash frame. ಅಂದರೆ x dash dx dash by dt dash ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, u dash ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Let's write it like this. This is u dash. Here it is u dash. That's equals to, what about dx by dt? dx by dt ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, here you can see that dx by dt is equals to u. What is that? That is the velocity of the moving body as observed from the s frame of reference ಇಂದ. dx by dt ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು? ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ dx by dt ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನು u ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ v divided by 1 minus v by c square. What is that dx by dt? That is u again. Now this is in Krita, this is the law of addition of velocities, known as relativistic in Krita. This is also called relativistic velocity transformation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, we also call it as this is what we called in Hathaidari. This is law of addition of velocities, known as relativistic velocity transformation. Here this u dash is the velocity as observed from moving system, that is s dash, and expressed, this is u dash is expressed in terms of velocity observed from stationary system, that is u. Okay, let's write it like this. What is that? Here you can express it like this. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? What do you mean by this? Here, what is u dash? U dash is the velocity as observed from
ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡುವಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. What is that? Here it is. U dash is equals to, what is that? U dash is equals to U minus V divided by 1 minus V into U by C square. Okay, similarly, you can observe, okay, you can write this equation, that is an observer in the S finds the velocity of the body. Okay, ಅಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಹಿಯರ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, I can write it like this. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ? We can write it like this. That is, similarly, here it is. Similarly, an observer in S find the velocity of the body as, we can express it like this, that is U is equals to U dash. What is this? This is the observer in system S finds the velocity of that body, that is U is equal to U dash plus V divided by 1 plus V into U dash divided by C square. Okay, let's discuss the cases here. Say here, if, what if? Okay, if this V or U, V or that U is very very less than the velocity of light c ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Then what happens? Here, then this term, which term? This term, V into U dash divided by C square, E term ಏನಲ್ಲ, this becomes a negligible. I can write it like this. Here it is V into U dash by C square may be neglected. Okay, here that may be neglected. And we can express the above equation, that is U is equals to U dash plus V. Okay, this is same as in classical mechanics at low speed. And let's discuss the another case. What if, suppose, if U dash or V is equals to, or V is equals to C ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. The above equation reduces to, okay, if that U dash or V is equal to velocity of light c, this above equation, it reduces to what? It reduces to, let's see that. Here it is, we can express like U is equals to, here U is equals to, U dash ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? C ಬರೀಬೇಕು. C plus, that is V divided by 1 plus, here you can see that it is 1 plus V into C. Okay, that is V into C divided by C square.
or that's equals to, you can write it like this, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, c plus v divided by, okay, here these two get cancelled, ಇದೇನು not, this c and this c get cancelled, and you remain with, what is that, c, okay, LCM ತೆಗಿರಿ, plus v divided by c, or you can express it like this, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, u is equal to, that is u is equal to c plus v divided by c plus v into c ಆಗುತ್ತೆ, denominator equals to numerator. Here that is u is equals to, what u is equals to, it becomes c. If you cancel these two, ಎರಡು cancel ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, again here you have a, that u is equals to, we can express c. Okay, this is not v here, this is u or u dash, or u is equal to c ತಗೋರಿ. Means what, here it becomes u, or that u dash is equal to c. Here when body moves with the velocity of light, there is no change in its velocity. Velocity ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು change ಕಾಣಲ್ಲ from both the frame of reference ಇಂದ. Okay, when body moves with a velocity of light, there is no change in its velocity. Okay, and here thus in relativity, velocity of light is invariant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, velocity of light is invariant. Here, or in other words, if any velocity is added or subtracted from the velocity of light, there is no change in it ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, what is that? Here, in other words, if any velocity is added to or subtracted from the velocity of light, there is no change in it. Okay, this is about what addition. Okay, ಯಾವ addition ಇದು, this is what we called addition of velocities. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು, addition of velocities. It is also called as a, ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, relativistic velocity transformation derivation. Okay, this addition of velocities, or ಇದೇನಿದು relativistic velocity transformation, ಇದು ಕೂಡ 5 marks derivation ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದೊಂದೇ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಿಗೂ ಇದು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ next we will discuss, in next class we will discuss this term, that is variation of mass with velocity. Okay, as ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, if mass of the body is moving relative or nearly equals to velocity of light, ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ದ ಲಾರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 8 ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದರೂ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.